ইতিমধ্যে এই ধরনের ভিডিও ভাইরাল হয়েছে অনেক। আজকে দেখাবো কিভাবে এই ধরনের ভিডিও এডিট করব। আপনাদের সাথে আছে আমি শরীফুল ইসলাম ফ্রম টেক লার্নার ভিডি। আপনারা যারা আমার চ্যানেলটিকে এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি জলদি সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি দাবিয়ে দিন। আমাদের ঠিক এইরকম একটি ফটো লাগবে। আপনারা শুয়ে ঠিক এরকম একটি ফটো নিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করে নেবেন। সো আমরা প্রথমে ব্যাকগ্রাউন্ড ফটোটা নিয়ে পিকচার্টে ওপেন করব। তারপর অ্যাড ফটোতে ক্লিক করে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করা ফটোটা অ্যাড করব। কিভাবে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করতে হয় তার ভিডিও ডেসক্রিপশনে দেওয়া আছে। তারপর ফটোটা অ্যাডজাস্ট করব। এবার ড্র অপশনে ক্লিক করে এই কালারটা সিলেক্ট করব। তারপর ব্রাশে ক্লিক করে এই ব্রাশটা সিলেক্ট করব। সাইজটা যেমন ইচ্ছা রাখতে পারেন এবং অপাসিটিটা 20% করে নেবেন। ফটোতে একটা বিন্দু আর্ট করব। তারপর ফটোটা জুম করে মুখের উপর ছেড়ে দেব। তারপর আবার অ্যাড ফটোতে ক্লিক করে চোখের পানি পিএনজিটা অ্যাড করব। এখন ফটোটা সেভ করব। এবার ক্যাপকাটে ফটোটা ইম্পোর্ট করব এবং মোশন ভিডিওটা অ্যাড করব। তারপর ভিডিওটা স্ক্রিনের সাথে অ্যাডজাস্ট করব। তারপর আবার ফটোটা অ্যাড করব এবং প্রথম যে ফটোটা অ্যাড করেছি তা রিমুভ করে দিব। এবার ফটো লেয়ারটা টেনে 10 সেকেন্ড করে দেব। তারপর অডিওটা অ্যাড করব। এবার ফটো লেয়ারটাকে কয়েকটি খণ্ডে ভাগ করে দিব। এবার প্রতিটি ফটোর শুরুতে আলাদা আলাদা ট্রানজিশন অ্যাড করব। এবার ক্যাপকাটে ওয়াটারমার্কটা রিমুভ করব। এবার ভিডিওটা সেভ করে দিব। এবার ইনশটে ভিডিওটা অ্যাড করব। তারপর ফিল্টারে ক্লিক করে ইফেক্ট অ্যাড করব। আমি এখান থেকে RGB ইফেক্টটা অ্যাড করব। আপনারা চাইলে অন্যান্য ইফেক্টও অ্যাড করতে পারেন। এবার ভিডিওটা সেভ করে দিব।